హలో ఎవ్రీవన్. ప్రీవియస్గా మనం XMLP సర్వర్లో బిఐ రిపోర్ట్ యొక్క డేటాని ఫెచ్ చేయడానికి అండ్ బిఐ రిపోర్ట్ని షెడ్యూల్ చేయడానికి అండ్ ఎనాలిటిక్స్లో మనకుండే క్యాటలాగ్స్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి వాటి యొక్క సెక్యూరిటీ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి కొన్ని వెబ్ సర్వీసెస్ ఉపయోగించుకొని వాటి డీటెయిల్స్ అన్నిటిని ఫెచ్ చేసాము. దీస్ ఆర్ దోస్ WSDLs. One is external report service. This is to run the report and some other methods are available. And the next one is report service. This is of version V2 and this is also useful to run the report and it is having some other methods also. The next one is schedule service report of V2 version and we are using this to schedule a report. The next one is catalog service. By using this service we are able to see the catalogs what we are having in our analytics folders. And the last one is the security service. By using this security service we can fetch the details related to the security of a particular object inside the analytics. Okay, here the object means maybe a OTBI, BI dashboard or something, whatever you are having inside analytics, all those are considered as objects. Okay, so it ila mana XMLP services server మీద ఉన్న soap services అన్నిటిని యూస్ చేసాము and I have given demo. Now we will try to develop one application. Okay, visual application, or you can say it as an extension to Redwood by using the catalog service. Okay, catalog service. First of all, let me tell you what is the requirement to create the extension or why we are creating this extension. Okay, I logged into the analytics and maybe most of the Oracle Fusion HCM consultants may know this report. This is BI catalog report. What this report will do is it will take few parameters from the user end and it will provide you the details. But what exactly this report will give you is it will give you the list of BI, OTBI and dashboard details, like object details. If you see this report, you have a parent folder. For example, మనకి ఇక్కడ షేర్డ్ ఫోల్డర్స్లో we can select the folders like shared folders or custom or human capital management. ఇలా అన్ని ఫోల్డర్స్ని పేరెంట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పారామీటర్లో పేరెంట్ ఫోల్డర్ ఉన్న చోట నెక్స్ట్ కస్టమ్ ఫోల్డర్ ఓన్లీ అన్నప్పుడు మనం కస్టమ్ ఫోల్డర్లో ఉన్నవి మాత్రమే చూడాలనుకుంటున్నామా లేదా అనేది. లైక్ ఇక్కడ మనకి అనాలిటిక్స్లో 2 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి, షేర్డ్ అండ్ మై ఫోల్డర్స్, అలా డిఫైన్ చేయడానికి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ద థర్డ్ పారామీటర్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్. ఆబ్జెక్ట్ టైప్లో మనం OTBI, BI, dashboard available here. Let me select only the object type, BI publisher and custom folders only. Yes, if I click on apply, ఈ రిపోర్ట్ ఏం చేస్తుందంటే BI రిపోర్ట్లో ఉన్న అంత డీటెయిల్స్ అన్నిటిని ఫెచ్ చేసి చూస్తుంది అనమాట. I got the Excel output here. Okay, I got the Excel output here. Let me show you the output. ఓకే, ఇలా మనకి రిపోర్ట్ డిస్క్రిప్షన్, రిపోర్ట్ టైప్ ఏంటి, రిపోర్ట్ పాత్ ఏంటి, పేరెంట్ ఫోల్డర్ ఏంటి, చైల్డ్ 1 ఏంటి, చైల్డ్ 2 ఏంటి, చైల్డ్ 3 ఏంటి, ఇలా అన్ని డీటెయిల్స్ని ఫెచ్ చేసి మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, బట్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అబౌట్ దిస్ నౌ ఈస్ లెట్ మీ ఓపెన్ ద డేటా మోడల్ ఆఫ్ దిస్ రిపోర్ట్. వన్స్ మనం రిపోర్ట్ ఎడిట్ చేసి డేటా మోడల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగలని మనకి డేటా మోడల్లో ఈ రిపోర్ట్ కోసం యూజ్ చేసిన డేటా సెట్స్ ఉంటాయి. One is demo instance to fetch the instance ID, like instance host name, and the next one is related to the this analytics details. Okay, they have used a few tables. Okay, but what's the main thing here you need to notice is but this data model is accessing the application DB FSCM. Okay, బట్ మనం యాక్చువల్గా వర్క్ చేసేది అప్లికేషన్ DB హెచ్సిఎం కన్సల్టెంట్స్ అందరూ ఫ్యూజన్ సంబంధించిన టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ తీసుకురావడానికి రిపోర్ట్ యూస్ చేసుకొని హెచ్సిఎంకే కనెక్ట్ అవుతారు. బట్ ఇక్కడ FSCMకి కనెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజింగ్ ఫ్యూ GL రిపోర్ట్స్ లైక్ జనరల్ లెడ్జర్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ జనరల్ లెడ్జర్, few tables వాడుతుంది అనమాట. GLFRC రిపోర్ట్స్, GLFRC రిపోర్ట్స్, GLFRC యూజర్ యాక్సెస్ రిపోర్ట్స్, ఇలా యూజర్ యాక్సెస్ రిపోర్ట్స్ ఈ టేబుల్స్ని యూజ్ చేసి తీసుకొస్తున్నారు. ఇవి మన HCM టేబుల్స్ లిస్ట్లో ఎక్కడా కనిపించవు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ఈ టేబుల్స్కి యాక్సెస్ లేకపోతే ఈ GLFRC రిపోర్ట్స్కి, GLFRC రిపోర్ట్స్ TLకి, GLFRC యూజర్ రిపోర్ట్స్ యాక్సెస్ రిపోర్ట్స్కి యాక్సెస్ లేకపోతే మనం ఈ రిపోర్ట్ని యూజ్ చేసుకోలేము. Okay, so for that reason I am creating an extension right now.
we can say it as an extension or a custom application, whatever it may be in Oracle Fusion. మనం క్రియేట్ చేద్దాం. క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ వస్తున్న సేమ్ డీటెయిల్స్ కంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్ని తీసుకొద్దాం, సో దట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ టైప్లో ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ స్టూడియో, ఓటీబీఐ, డాష్బోర్డ్, బిఐ పబ్లిషర్ ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి. బట్ మనకి అక్కడ ఫోల్డర్ అనేది ఇవ్వగానే, లైక్ ఫోల్డర్ పాత్ అనేది ఇవ్వగానే ఆ ఫోల్డర్లో ఉండే ఎంటైర్ చైల్డ్ లైక్ సబ్స్ట్రక్చర్ మొత్తం రివైజ్ అయ్యి మనకి ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఓకే, అలాంటి ఎక్స్టెన్షన్ మనం ఇప్పుడు డెవలప్ చేద్దాం. Let's start our work. Before starting our work, let me show you the small demo of this application. యాక్చువల్గా నేను ఈ అప్లికేషన్ని ఫర్ ద సేమ్ రిక్వైర్మెంట్కి డెవలప్ చేసి రెడీగా ఉంచాను. ఫస్ట్ దీని వర్కింగ్ బిహేవియర్ చూద్దాం, ఆ తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఈ రిపోర్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అలా రిక్రియేట్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద అబ్సల్యూట్ పాత్. మనకి ఏ ఫోల్డర్లో అయితే రిపోర్ట్స్ గురించి కానీ, లైక్ డేటా మోడల్స్ గురించి కానీ, అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి కానీ సెట్ చేయాలనుకుంటామో ఆ అబ్సల్యూట్ పాత్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాము. నెక్స్ట్ మనం యూజర్ నేమ్ తీసుకుంటాము. యూజర్ నేమ్ బై డిఫాల్ట్గా లాగ్డ్ ఇన్ యూజర్కి సెట్ చేశాను. ఆ నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ తీసుకుంటాం ఆఫ్ ద లాగ్డ్ ఇన్ యూజర్, అండ్ దే ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టైప్. హియర్ వీ హ్యావ్ త్రీ list of values with three options. One is report, data model and folder. నేను రిపోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే ఆ రిపోర్ట్ అండ్ లైక్ మనం ఇచ్చిన పర్టికులర్ అబ్సల్యూట్ పాత్లో ఎన్ని రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ రిపోర్ట్స్ డేటా ఇక్కడ వస్తుంది. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. నేను క్లిక్ చేయగానే లోడింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ లిస్ట్ అని ఒక పాపప్ వచ్చింది. వన్స్ ద ఫెచింగ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మనకి ఇక్కడ డేటా వచ్చేసింది. చూసారా, ఫస్ట్గా మనకి ఈ మనం ఇచ్చిన పర్టికులర్ పాత్లో ఏమేమి రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయనేది చూడొచ్చు. ఓకే, and the report absolute path, what is the name of the report. ఓకే, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, వాటి డిస్ప్లే నేమ్ ఏంటి, కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్ ఎక్కడ, డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ రిపోర్ట్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు. లాస్ట్ మోడిఫైర్ కటిస్కిటీ, ఓనర్ కటిస్కిటీ, పేరెంట్ అబ్సల్యూట్ పాత్, వాటి పేరెంట్ యొక్క ఫోల్డర్ యొక్క పాత్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఏంటి, రిపోర్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రిపోర్ట్ కాకుండా ఫోల్డర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఫోల్డర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. వన్స్ నేను ఇలా ఫోల్డర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ 3 ఫోల్డర్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనం ఇచ్చిన పాత్లో. ఒకటి సర్టిఫికేట్స్, కోర్స్ అండ్ స్పెషలైజేషన్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద సేమ్ పాత్ ఇన్ అనాలిటిక్స్. హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్లో లెర్నింగ్ అనే ఫోల్డర్లో ఉన్నాను. లెర్నింగ్ ఫోల్డర్లో నాకు సర్టిఫికేట్స్ ఉంది. వాట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సర్టిఫికేట్స్. సర్టిఫికేట్స్ లోపలికి వెళ్తే మనకి మళ్ళీ 2 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, కోర్స్ అండ్ స్పెషలైజేషన్. చూసారా, మనకి 3 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఇది లైక్ అవర్ రిపోర్ట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద ఎంటైర్ సబ్స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్కి వెళ్తే టూ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. నేను కోర్స్ ఎక్స్పాండ్ చేశాను, కోర్స్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఒక రిపోర్ట్ ఉంది. ఓకే, అండ్ నేను ఇప్పుడు స్పెషలైజేషన్ ఎక్స్పాండ్ చేశాను, ఒక రిపోర్ట్ ఉంది. టోటల్ 2 రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ ఎంటైర్ లెర్నింగ్ ఫోల్డర్లో. 3 ఫోల్డర్స్ అండ్ 2 రిపోర్ట్స్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ రిపోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ 2 రిపోర్ట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. నేను ఇక్కడ రిపోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ సబ్మిట్. చూసారా, మనకి ఆ 2 రిపోర్ట్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వచ్చినాయి అనమాట. ఓకే, హూ క్రియేటెడ్ ఇట్, హూ లాస్ట్ మోడిఫైడ్ ఇట్, వాట్ ఇస్ ద పేరెంట్ అబ్సల్యూట్ పాత్, వాట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ పాత్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఈ సేమ్ రిపోర్ట్, ఈ సేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ని మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్ ఎండ్లోకి లాగిన్ అయ్యి నావిగేటర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, నావిగేటర్లో కాన్ఫిగరేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో విజువల్ బిల్డర్ అనే ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సెలెక్ట్ చేసుకున్న వన్స్ మనం ఇలా ఒక విజువల్ బిల్డర్ స్టూడియోలోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఇక్కడ నేను ప్లస్ క్రియేట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నేను నేమ్ ఇస్తాను అనమాట. ఎక్స్టెన్షన్ నేమ్ వచ్చేసరికి రిపోర్ట్స్ లిస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, రిపోర్ట్స్ లిస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్. ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ డిస్కవరబుల్ అనే ఆప్షన్ తీసేస్తున్నాను. బట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్రైవేట్ సో దట్ నో అదర్
person can access my project, but they are not able to see. మనం డిస్కవరబుల్ చెక్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ అందరూ చూడగలుగుతారు. ఓకే, ఓన్లీ టీమ్ మెంబర్స్ కెన్ యాక్సెస్ ద ప్రాజెక్ట్. And I am clicking on next. Once I click on next, it is showing empty project, initial repository, or import project, private template. I am just selecting empty project. We are going to create the entire extension from scratch. And project properties, I am selecting markdown, that's fine, and I am clicking on next. From here we can add any team members by giving them special access like developer full access, developer limited access, contributor, or something like that. Okay, and I'm not going to add any members here. I'm just clicking on finish. Once we click on finish, this Visual Builder Studio will create all the things for us, like project, agile, binary repository, build, code, all those things. Okay, once the project is created, we need to create the environments first. Let me click on plus create environment, and I'm giving it as a demo environment. Once నేను డెమో ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఇచ్చేసేసి నేమ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ చేస్తాను. వన్స్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం క్రియేట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఇన్స్టెన్స్. వన్స్ యాడ్ ఇన్స్టెన్స్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఆర్కిల్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ యాడింగ్ ఇన్స్టెన్స్ యూజింగ్ ఇన్స్టెన్స్ లిస్ట్. మనకి లిస్ట్లో ఓన్లీ ఒకే ఒక IDCS రిసోర్స్ ఉంది. లెట్ మీ సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్. వన్స్ మనం ఇలా యాడ్ చేయగానే మనకి మన ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయిపోయి ఆథరైజ్ అవుతుంది అనమాట. we will wait for the status as available. చూసారా, మనకి స్టేటస్ అవైలబుల్, రెస్పాన్స్ టైం 230 milliseconds. ఇలా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయిపోగానే మనం వర్క్ స్పేసెస్కి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ న్యూ. ఇక్కడ న్యూ విజువల్ అప్లికేషన్, న్యూ అప్లికేషన్ ఎక్స్టెన్షన్. నేను న్యూ అప్లికేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో దట్ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ, వన్స్ వీ క్రియేటెడ్ ద అప్లికేషన్, ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ అపియర్స్ ఇన్ ద అదర్స్ గ్రూప్ ఏరియా ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. లైక్ మనం అక్కడ క్రియేట్ చేయగానే వన్స్ మనకి ఇక్కడ అదర్స్ అని చెప్పి ఒక ఏరియా ఉంటుంది. ఈ ఏరియాలో ఒక ఐకాన్ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ న్యూ అప్లికేషన్ ఎక్స్టెన్షన్. లెట్ మీ గివ్ ద నేమ్ యాజ్ reports list, and we are going with the Scratch repository. Development environment always demo అని కనిపిస్తుంది. Just click on create. వన్స్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ అయిపోయి వర్క్ స్పేస్ ఓపెన్ అవుతుంది. చూసారా, మనకి ఇక్కడ ఒక వర్క్ స్పేస్ ఓపెన్ అయింది. నేను ప్లస్ యాప్ UI అని క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఈ వర్క్ స్పేస్లో క్లిక్ చేయగానే మనకి యాప్ నేమ్ అడుగుతుంది. నేను రిపోర్ట్స్ లిస్ట్ అని ఇస్తాను. రిపోర్ట్స్ లిస్ట్ యాప్ క్రియేట్. నేను క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ నొక్కాను. వన్స్ నేను ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ నొక్కగానే మనకి యాప్ UIస్లో ఒక మెయిన్ ఫ్లో క్రియేట్ అయ్యి మెయిన్ స్టార్ట్ పేజ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ మెయిన్ స్టార్ట్ పేజ్ సో దట్ వీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ పేజ్. ఓకే, మనం ఈ పేజ్లో మన ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ డెవలప్ చేస్తాము. ఓకే, సో మనకి అప్లికేషన్ ఎక్స్టెన్షన్లో ఫస్ట్గా మనం ఏం చేయాలంటే కొన్ని సర్వీస్ కనెక్షన్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నౌ వీ విల్ క్రియేట్ ద సర్వీస్ కనెక్షన్స్. ఈ సర్వీస్ కనెక్షన్స్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే, మనం క్యాటలాగ్ సర్వీస్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూసాం కదా, ఆ క్యాటలాగ్ సర్వీస్ని యూజ్ చేసి ఒక సర్వీస్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం. బై యూజింగ్ దట్ సర్వీస్ కనెక్షన్ వీ విల్ ఫిక్స్ ద డేటా ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్ లిస్ట్. ఓకే, అండ్ ఆ డేటా ఫిచ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత సబ్ ఫోల్డర్స్లో ఎలా ఉంది ఇదంతా చెక్ చేయడానికి మనం లాజిక్స్ రాసి అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ద సర్వీస్ కనెక్షన్స్. Let's create the connections. Okay, service connections. Here I clicked on the service connections icon. Let me click on the plus icon. Once we click on the plus icon, now we are able to see three kinds, like select from catalog, defined by specification, defined by endpoint. If you select the catalog, you are able to select the resources of enterprise and resource planning and supply chain, human capital management, sales, and application core. Application core means it is related to common REST APIs. Human capital management means it is related to HCM. Sales and service means CRM. Enterprise means FSCM. Okay, but we want the services
uh, for the XMLP. So I need to define the endpoint by myself. Okay, let me click on define by endpoint, and let me select the method as post. Now I need to paste the URL. Okay, uh, let me paste the URL. I am just taking only the V2. Why? Because base FA will be available with us, and let me paste the catalog service. Okay, and let me click on next. Once I click on next, it will ask me the service name. I will put it as get folder contents list. This is our method name inside our WSDL. So that's why I'm taking this. This is fine. Now click on server URL. You need not to give any instance URL. Why? Because base FA contains our host name. And if you go to operation, that's fine. Nothing we should give here. Go to request. In request, we need to provide a body. Okay, I have a body with me. Okay, let me take the body and let me paste it here. And the report path and all those things you can change in runtime also. We can provide the things in runtime also. Let me save example. Okay, uh, now if you go to response, you need to give the sample response, but it is not required. I will test the endpoint. Once I test it, I will get the response and I will save that response. Okay, if you click on test, you are able to see the body, and at the bottom you have the URL, all those things. Okay, let me give the content and test it. Okay. Okay, once tested this, just click on create. Once you created, the endpoint will show here. Okay, this will be the endpoint. Okay, now close this endpoint. We have created the endpoint. Now we need to create the fields inside our page. Okay, let me minimize the things. Let me go to design mode. Let the page load. Once the page got loaded, then we can add the components to it, and we will give all the other options. So first of all, we need 4 fields. Okay, I need to place those 4 fields side by side. So I am taking form layout. I am taking the form layout, and I am just dragging and dropping uh, in the grid. Once I placed it, let me select the maximum number of columns. I am giving it as 4. Okay, and columns also I'm selecting it as 4. Okay, now I can place 4 columns in this form layout, and if you go to all, just select the see the style, and I'm giving it as margin top 50 pixel. See, so that whenever we have applied the style, we are getting 50 pixel space from the form layout. Okay, and I am selecting the label adjust start. What this will do is, whenever we are placing some text fields in this, it will place the label of that field in the front. Okay, let me drag and drop the input text component. Input text. Okay, I am dragging and dropping the input text in the form layout. See, it is showing the label hint as the first in the initial. I am giving it as a folder path, and I will make it as required. Okay, and that's enough. That's enough for now. And let me take another input text and another input text component. Input text text input text. Let me drag and drop it inside the same grid in the form layout. Okay, let me go back and reorder the things. Let me reorder the things. Let me reorder the components. Okay, now we got the folder path as initial. Where is the in front place? Let me
change the text to username. Okay, and let me take input password component. Let me drag and drop it in the same grid of the form layout. Okay, we got the password in the first, so let me go back to form layout and let me reorder it. Okay, uh, password, we got the password, and next one we need for the combo box one for the object type, combo box one. Okay, let me drag and drop this combo box one. Yes, let me reorder it again. uh, in the general, scroll down, let me put the combo box at the bottom. Yes, now we got the 4 fields. We got the folder path, username, password and combo box. Let me place the options inside the combo box. Let me select the combo box. Okay, and inside this combo box go to data, and here you have the sub elements. Just click on plus. Here you are getting the, I'm placing it report. Okay, and I am placing it as okay, one is the label and one is the value. Okay, let me place the dummy values as report. We can change the things later. Okay, like uh, we need to give the data values as we are getting in the response. Okay, the next one is a folder, folder, and I am putting it as folder. Okay, let me click on plus and add one more one, that is data model. I am placing these three model. Okay, I am placing these three values. If we click on live, okay, and if you click on drop down, see report, folder and data model. Okay, these are the things which we needed and we have placed it, and we need a table in the bottom. Okay, once we have not only table, we need a button. Let me go to the form layout. Actually, in the form layout you have mentioned already here uh, we placed we have placed the value of 4 in the columns and maximum columns as 4. So we got 4 columns. One is folder path, username, password and combo box. Now let me change it to 5. Why? Because I need to place a button in the side. Okay, let me change the maximum columns as also 5. Now let me button, let me search for the button component. Let me drag and drop it here in the form layout. Okay, it came in the beginning, so let me reorder it again. Go to the form layout, drag and drop this thing at the bottom. Okay, now we got the button. Now we will style the button. Okay, let me select the button in the design mode. Let me select the button component. Otherwise you can go it from here, like just click on this button, the button properties will appear. Let me change the label of the button as submit. Okay, submit, and let me change the chroming to uh, outlined. So the button, oh, it is already outlined. Let me put it to call to action. So now when we place it on call to action, the button will look like this. Okay, and now what I will do is I will take one table component, table. Okay, I will drag and drop the table below the form. Okay, below the form layout. Why? Because this table is not in the form. Form will contains all the user input fields. Okay, so I have placed the table here. What we have to do is we need to collect the now we have all the UI ready. What we have to do is we need to collect the data from these parameters, and we need to pass these parameters to the service connection, and we need to get the response. After getting the response, we need to convert that XML response into the required format, and we need to pass it to the table. Okay, this is all the process we have to do. Okay, now we will create the variables. Variables will act as a medium from the backend to the user interface. What variables will do is we'll take the data from the UI and it will pass it to the backend logic which we are going to write. Okay, let me click on variables. Let me click on plus.
let me create one variable for as a folder path, folder path. Okay, folder path is my string variable. I'm going to give the path of the folder which I'm going to fetch the catalog details, and the next variable is related to username. Okay, username is one of the variable, and the next one is a password. For the password field, it will carries the password into the response body, request body, and we need another variable with the name object type, another variable we need. Okay, variable doesn't contain spaces, so object type. All are string, nothing is a number type, only all are string type. If you want to change the type, you can change it from here. Let me select the page designer. Let me select the layout mode. Yeah, now we need to connect these UI user interfaces with the data. Let me click on let me select the components. uh, okay, we need to attach this UI components with our variables. Let me switch to code mode. Let's see what the exact code is having here. Okay, let me select the form layout and go to this general tab. Here we are able to see input text, input password, combo box 1 button. Let me select this first input text. This input text is folder path. Let me select the data, and in the value field I will select folder path variable. So this input text field is connected with the folder path variable. Okay, let me go back to form layout and let me select the second input text, which is username, and go to data tab and just select the variable as uh, folder path. After folder path, what we have, username. Okay, like without taking the value uh, like this. Okay, I will give that data in the default value in the variables, no issues. Now go here. Now go to this input password, select the input password, go to data and select the password. Okay, now go back and select the combo box 1, go to data. We are already having these three options here. In the value, what you have to set, you have to set object type. Now all the fields are connected to the data, only the table has data variables, only the table has to connect with variable. And one more thing here, here we are having username. We can default it to the logged in user. What I will do is, if you have seen here the default value option in the user name variable, go down and see for the default value. Just select this select variable option, and let me scroll down here. I have the drop down as application. Let me click on the drop down system. Inside that we are having users. Let me select that users drop down. Inside that I am having the username. Let me select it. Once I selected it, let me go to the page designer and go to the live mode. See, we are able to see the data automatically. See, we are able to see the data automatically of the username Curtis VT. Okay, this is how we are going to uh, assign the variables to this user interface. Okay, this thing is completed. I need to create one more variable for table. Let me go to the variables. Let me create a variable uh, as data. Why it as catalog data. Any name is fine, guys. Catalog data. I have taken catalog data, and I need to select the type as array data provider. Okay, once you selected array data provider, you need to mention the type. That means you need to create the type here in this type tab. You need to create one custom type. Okay, let me change it as catalog. Okay, once you created the type here, you are able to see it in the variables. uh, in the item type drop down, you are having a catalog. You need to select it. Okay,
and the type is not fully completed. Here you can create some fields under this catalog. Array data provider is an object type. Okay, array of objects type. So you can create much more fields here. We can do that by creating some logic. Okay, why? Because we need to get the response first. From the response only going to we are going to create the fields inside the type. Okay, now the table also got attached with its respective variable, and we need to go with the action, like for this button. Whenever we click on the submit button, then our entire action has to be happen, like hitting the request to the XMLP server and getting the response. After that, converting that XML response into the required format and converting it into the ADP, and we need to assign that to the table. Okay, that is the only thing left. So let me select this button in our form layout. Once select the button, you are having this all events tab. Select on this events tab and click on this event listener drop down. It is having on OJ action event. Just select it. When you selected it, what it will do is it will create one event listener and it will create one action chain, and it will take you to this action chain. This is the area where we are building the entire logic of how to collect the data from the user input, and how to pass it through the request, and how to get the response, and how to format that response, and pushing it into the table. Okay, we will see about that logic construction now. Okay, now we will build the logic for the process. Before building this logic, what we will do is we will create one validation group around this form layout, so that we can push few errors related to the form. Let me right click on this form layout in structure and surround. If I click on surround, I am able to select validation group. Let me click on this validation group. Once we click on this validation group, this entire form layout is coming under the validation group node. Okay, and the values, like what we are getting, the values is invalid hidden, invalid shown, pending, valid. Inside this validation group, we always use the component as valid. Okay, whenever the fields are all valid inside a form layout, then only the validation group is valid. Okay, that means the folder path is required. Without giving this folder path value, if I try to submit this form, then we need to get error. Okay, so all the field values are proper and valid, uh, then only we are able to get this as valid inside the validation group. Okay, but before doing that, let me go to the form layout. Let me select all the components as required. Okay, URL is required. Okay, let me go back to form layout, and let me select the username. I am defaulting it, but I will mark it as required. Okay, and let me go to the input password. I am marking this also as required, and we have a combo box one as object type. Let me mark it as also required. So I am making all the fields as required. So everything inside this field is required. Okay, now we will write the validations in the validation group. Let me click on the data tab. Here it is showing valid, but let me create a variable. Let me create the variable as valid. Now I will use this valid variable inside this action chain, and here in the form also. Let me select the variable as valid. Where is our variable? Yes, valid. Let me select it. So whatever the value it is going to place in validation group, it will place it in this variable. Now let me go to the action chains, and now here I will build a logic. I will select if action. Okay, I will select if action. How if action will work is,
whenever the condition is true, then only the if block will execute. If the condition is false, then the if block will not execute. It will goes to the next action. Okay. Let me place the condition here. If variables dot valid, if variables dot valid equals to valid, okay, if variables dot valid equals to valid, then only the if block true block will execute, otherwise the false block will execute. Okay, we will once it is valid, we will try to fetch the data and we will process it. What if the form is not valid? Then I have to fire a notification. Let me fire one notification. Fire notification, I am putting it in the branch, else branch. Now let me write the message, missing data. Okay, missing data, and I am writing the message as please fill all the mandatory fields. Okay, and I am taking the notification type as error. Okay, that is fine. Now let's see once in preview. By I am clicking on preview here. Okay, we got our preview. Here the table will not show. Why? Because we didn't assign any data to this table. Let me okay, without giving data, let me click on submit. See, whenever I click on submit without giving data, then it is showing as missing data. Please fill the mandatory fields. Let's give the details inside the fields. I have given the data to all the fields. Let me click on submit. Now it is not showing any notification, file notifications, errors. Why? Because all these fields are required and I have given data to all the fields. Okay. I forgot to change this label as object type. We will do it now. Let me close the preview. Let me close the page designer. Let me select the form layout. Let me go to the combo box. Let me change the label for our combo box. We want this as object type. I forgot to do it initially, but we are done now. Okay, now again we will go to the action chains. Let's see what we can do. Okay, our else block is completed. If the form is valid, then what we have to do, we have to fetch the, like, hit the request. We have to hit the request. After that we have to get the response. We need to catch the response, we need to process the response, and we need to pass the data to the array data provider, which is connected to our table. And we need to download the data. We need to download that data if we want. Okay, in Excel format or in any other formats. So for that, first let me create one more component here. Okay, once we click on submit, let me go to code mode. In this validation group, no, not in this group. Let me, yeah, after the validation group div, I will place, drag and drop one more component, which is called as progress circle. But not only the progress circle, we need to put it as a pop-up card. Pop-up card, yes, same pop-up card. Here we will call that pop-up call as dialog. Okay, the dialog component we will use. Let me drag and drop this dialog component here. To a grade 12 columns are free. Oh, okay. Here I have a restriction, so let me do it after the div. Yeah, here I am able to add the dialog. Once let me go to the dialog properties. Let me change the dialog ID. What I will put the ID as something like submitted form dialog. Okay, I am just changing the ID. Initial visibility is hide. Okay, and if you click on show, it will show automatically when you are in
live mode. Okay, but we want to show this dialog box whenever the user clicked on submit. Once the form is valid, then only we need to show this dialog. So I am making it as height, and width, height, all the styling things we can set. That's not an issue. And let me like put select it show so that we can design it in designer. uh, we have the text as dialog. Here we need to change that dialog text, and let me click on all so that we can see the dialog text. Yeah, dialog title, uh, loading data. I will put it as loading data. Okay, now it is showing it as loading data, and inside this grid row I will place one progress circle component. Progress circle, yes, let me drag and drop it here inside it. I will put it as a value -1 so that it will always rotate. Okay, and uh, data value -1. Okay, progress cycle is fine. Let me select dialog. Dialog, I am putting it as hide. Then model less. I don't want that button. I don't want that button on the dialog. Let me show it. Loading data is fine. I don't want this button. This button is useful to close the dialog, but I don't want it. So what I will do is, I will go to the code, and this is our dialog slot. Just let me remove the footer, entire footer. Okay, now just see the dialog so that we can uh, uh, yes, we can get the card. Like we can what we can do is we can show the card and hide the card basing on the this submit button actions. So let me go to the action chains. We are once the form is valid, we need to show the dialog like pop up. So what I will do is I will take one call component action, call component, and I will drop it here. Once I drop it, the call component properties will show here, and the selector I will select submitted form dialog, and the method name I will choose as open. Okay, choose as open. Once the form is valid, then the dialog will open as a loading data. Okay, let's see the preview. Okay, the preview is loaded, and we are not able to see any table. All the fields data is not entered. Let me click on submit. Without data, the form is not valid, so it will throw an error. I clicked on submit button. We got the error, missing data. Please fill all the mandatory fields. That's fine. Now we will give the data, and we will click on submit. Okay, here in the fields I have given data, and let me click on submit. Once I click on submit, see this loading data is open. The pop-up is open. Okay, now what we have to do is, once this loading data pop-up is showing, in the backend we need to process all the things like hitting the request, getting the response, processing that data, and passing it to the data table. Okay, and if you remember, we didn't structure that array data provider. Okay, in the type we didn't created any fields. Once we hit the request, we got the response, then we will do the uh, processing. Okay, okay, now let me close the preview. మనం ఇక్కడ వ్యాలిడ్ కండిషన్స్లో డైలాగ్ పాపప్ ఓపెన్ అవ్వాలని చెప్పి మొత్తం సెటప్ చేసి పెట్టాము. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే, మనం హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ని హిట్ చేయడానికి మనకి బాడీ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, బట్ మనకి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్లో మనం ఎంటైర్ సబ్ స్ట్రక్చర్ అంటే మే ఎంటైర్గా సబ్ ఫోల్డర్స్ అన్నీ చెక్ చేయాలి. కాబట్టి బాడీని మనం ఎలా జనరేట్ చేయాలి అంటే, ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, బట్ బిఫోర్ దట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, మనం ఇలా సబ్ స్ట్రక్చర్స్ మొత్తాన్ని అనలైజ్ చేయడానికి లెట్ మీ గో టు యాక్షన్ చైన్స్, and let me create a new action chain, and let me give it as a processor. Okay, data processor, data processor. ఓకే, డేటా ప్రాసెసర్ అనే ఒక
యాక్షన్ చైన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. వన్స్ ఈ డేటా ప్రాసెసర్ యాక్షన్ చైన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇందులో మనం ఫస్ట్ గా మనకి ఫోల్డర్ అసలు అట్లీస్ట్ వన్ ఫోల్డర్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఫోల్డర్ చెకింగ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఫోల్డర్ చెకింగ్ మనం బాడీ జనరేట్ చేసుకొని దాని నుంచి మనం రెస్పాన్స్ ని హిట్ లైక్ రిక్వెస్ట్ ని హిట్ చేయాలి, లైక్ సోప్ రిక్వెస్ట్ ని. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ మన వేరియబుల్స్కి వెళ్తున్నాను. వేరియబుల్స్ లో మనకి ఫోల్డర్ పాత్ అని ఒకటి ఉంది. యాక్చువల్లీ దీన్ని స్ట్రింగ్ టైప్ కింద క్రియేట్ చేసాం. లెట్ మీ చేంజ్ ఇట్ టు అరే. ఓకే, వన్స్ ఐ చేంజ్ ఇట్ టు అరే, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే అరేలో మనకి మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ లాగా కనిపిస్తుంది. చూసారా, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. నేను దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ మార్చేసి స్ట్రింగ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ ఇఫ్ లైక్ మనం ఆల్రెడీ ఫోల్డర్ పాత్ అనే వేరియబుల్ ని ప్రీవియస్ గా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఫోల్డర్ పాత్ కి అటాచ్ చేసాము. ఇక్కడ డేటాలో ఇక్కడ అటాచ్ చేసాము. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఫోల్డర్ పాత్ ఆఫ్ ఐటమ్ 0 అంటే మనకి అరేలో సింగిల్ వాల్యూ ఎవ్రీ టైం వస్తుంది ఇనిషియల్ గా. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు ద యాక్షన్ చైన్స్, go to the data processor. What we need to do here is let me create one function, like I will take call function an action, but ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ లైక్ సెలెక్ట్ చేసుకోగలగాలి అంటే నేను ముందుగా ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ ట్యాబ్ లో ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేయగలగాలి. దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ కాల్ దిస్ ఫంక్షన్. లెట్ మీ రైట్ దట్ function definition here. Let me consider it as page module dot, like let me write it as page module dot prototype dot folder checker. Okay, is equals to function of, నేను ఇక్కడ లైక్ ఫోల్డర్ చెక్కర్ ఉన్నాను కదా, నేను ఫోల్డర్ పాత్ ని తీసుకొని అందులో సబ్స్ట్రక్చర్స్ ని చెక్ చేస్తాను అనమాట. ఫోల్డర్ పాత్. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ వేరియబుల్స్ లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఫోల్డర్ పాత్. సేమ్ అదే నేను ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ డెఫినేషన్ లో తీసుకున్నాను. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అయింది. ఇందులో నేను మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడి నుంచి డెఫినేషన్స్ ఇస్తాను. లెట్ రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎంటీ ఇస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇఫ్ ఫోల్డర్ పాత్ డాట్ లెంత్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే కనుక నేనేం చేస్తాను అంటే ట్రూ అని చెక్ చేస్తాను. అంటే మనకి ఫోల్డర్ పాత్ అనేది లెంత్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే మనకి లైక్ సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నట్టు అర్థం. ఓకే, రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ. ఓకే, నౌ ఎల్స్ అలా లేకపోతే కనుక ఎల్స్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్. సో నేను ఇక్కడ లాగ్స్ పెడతాను. console.log of result అండ్ రిజల్టే కాకుండా నేను console.log of folder path కూడా పెడతాను. console.log of folder path and let me put few other things also. console.log of folder path dot length. ఈ 3 పాయింట్స్ నేను లాగ్స్ లో పెట్టుకున్నాను జస్ట్ ఫర్ చెకింగ్ పర్పస్. అండ్ we need to return the result. Okay, let me close this. Let me format it. Format document. Yes, మనం ఇలా ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసిన తర్వాత go to action chains, select this call function action and in the properties select folder checker. Okay, now it is asking the parameter for folder path. What I will do is I will select the folder path array. Okay, that's it. సో ఇప్పుడు మనకి ఫోల్డర్ పాత్ లో ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే,
Now see the preview. ఓకే, ఇక్కడ ప్రివ్యూ ఓపెన్ అయింది. నేను కన్సోల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇన్స్పెక్ట్ కన్సోల్. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. నేను సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ లాగ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. It is not printing, that means our function is not getting called. Let me see in the event listeners. Okay, this is fine. Go to the other action chains. Okay, మన యాక్షన్ చైన్ కాల్ అవ్వట్లేదు. బటన్ యాక్షన్ చైన్ లోకి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ మన డైలాగ్ పాపప్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత కాల్ యాక్షన్ చైన్ అనే ఒక యాక్షన్ తీసుకొని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాను. వన్స్ ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత యాక్షన్ చైన్ లో డేటా ప్రాసెసర్ నాకు యాక్షన్ చైన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ, నేను అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. లెట్స్ సీ ద ప్రివ్యూ. నౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద లాగ్స్. ఓకే, నేను ప్రివ్యూకి వచ్చాను. ఫీల్డ్స్ అన్ని డేటా ఇచ్చేసాను. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ సబ్మిట్. వన్స్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, చూసారా మనకి ఇక్కడ లాగ్స్ వస్తున్నాయి. ఫోల్డర్ పాత్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్. సారీ, మనం ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పించాము. 1 minute. Okay, I corrected that folder path spelling. Let me click on submit. Once I clicked on submit, see we are able to see the entire length of the folder path. It is showing the length as 1 and the result and the value we are getting in the folder checker is true. Okay, so and whatever the folder path we are giving, it is taking this path as initial value in the 0. Okay, we already set it up just now to the field folder path. Let me close the preview. Now continue with our logic. Let me go to the action chain. Now ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే if, let me take the if action. If in the condition I am selecting folder checker. ఈ folder checker result ఉంది కదా, అది ఇది folder checker equals to true. ఓకే, ఫోల్డర్ చెక్కర్ కనుక రిజల్ట్ ట్రూ అయితే మనకి ఇంకా ఫోల్డర్స్ ఉన్నట్టు అర్థం, సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నట్టు అర్థం. ఓకే, నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ ద బాడీస్. how we are going to generate the bodies? To generate the bodies, we will define one function. Okay, let me go to this place, JavaScript tab. Let me write the function, another function, page module dot prototype dot now here it is a body generator. I am naming it as body generator and is equals to function of. మనకి బాడీలోకి ఏమేమి వాల్యూస్ కావాలి? లెట్ మీ కమ్ హియర్ మనకి బాడీలోకి ఇది మన ఎంటైర్ సోప్ ఎన్వలప్ బాడీ ఫర్ అవర్ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్. హియర్ వి నీడ్ ద అబ్సల్యూట్ పాత్, యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్. ఓకే, these are the 3 things we are needed to submit to the request. So what I will do here is let me take URL folder path, username and password. ఈ 3 నేను ఇక్కడ పారామీటర్స్ లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను and I am generating few steps. Let me log few things. Console.log of folder path and console.log of username ఈ రెండు తీసుకుంటున్నాను. పాస్వర్డ్ మనకు అక్కర్లేదు. ఈ రెండు కరెక్ట్గా వస్తున్నాయంటే పాస్వర్డ్ కూడా కరెక్ట్గానే తీసుకుంటుంది. అండ్ నౌ లెట్ మీ జనరేట్ ద బాడీ హియర్. console.log of. ఇక్కడ నేనేం ప్లేస్ చేస్తాను అంటే మీకు మనకి సోప్ ఎన్వలప్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఇది మొత్తం ఒక స్ట్రింగ్ లాగా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. స్ట్రింగ్ లాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము అంటే just placing the single quotes before and at the end of the line. After that you need to put plus to concatenate with the next line. So in next line kuda malli single quotes
అగైన్ ప్లస్. ఇలా ప్లేస్ చేసి నేను ఆల్రెడీ ఇలా క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ ఇట్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద console.log. మనకి ఆ కన్సోల్లో వస్తుంది అంటే ఈజీగా ప్లేస్ చేసేయచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ substructure we are going to get. Entire body we are going to get. Let me format it. Okay, I have formatted it, but here we need to add few things. మనకి ఈ ఎంటైర్ ఎన్వలప్ మధ్యలో మనకి మన యూజర్ ఇచ్చే డేటా కావాలి, లైక్ ఫోల్డర్ అబ్జల్యూట్ పాత్, యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ప్లస్ పెట్టిన చోటల్లా వేరియబుల్స్ రాయడానికి ట్రై చేస్తాను. మనం పారామీటర్స్ తీసుకుని ఫంక్షన్లోకి అవి పెడతాను, ఫోల్డర్ పాత్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఐ విల్ టేక్ హియర్ ఇట్ యాజ్ యూజర్ ఐడి, we are taking it as username, and the next one is the password plus password. ఇలా పాస్వర్డ్ ప్లేస్ చేస్తాను. సో బై దిస్ we are completed to generate the body, but what I will do is I will copy this entire line, I will return it. Okay, I will return it ఎందుకంటే పైన కన్సోల్లో పెట్టాను. Now I want to return this entire string, so I will put it as return delete, and in the end I am putting it like this. Okay, I remove the brackets. Let me format it. I have formatted the document. By this the body generator function is completed. Let's go to the action chain. Inside if condition in true block, I need to drag and drop the call function action. Let me drag and drop it, and in the function list I will select body generator. Now once I selected body generator, it is asking for the folder path. Let me select the folder path as this one, and username as our username, and password as our password. Okay, now this is fine. మనకి బాడీ జనరేటర్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సిందల్లా కాల్ రెస్ట్. జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద కాల్ రెస్ట్. ఇన్సైడ్ దిస్ రెస్ట్ యాక్షన్ you need to select the end point. You have already created an end point. You have to select that end point here. Okay, let me search for that end point. ఇక్కడ మన ఎండ్ పాయింట్ దొరికింది, get folder content list. If you scroll down, get folder content list, click on this drop down. మనం క్లిక్ చేయగానే మన పోస్ట్ మెథడ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పోస్ట్ మెథడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. ఇప్పుడు మనం రిక్వెస్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. మనం రిక్వెస్ట్కి కావాల్సిన బాడీని ఇవ్వాలి కాబట్టి నేనేం చేస్తాను అంటే బాడీ, అండ్ వీ హ్యావ్ అవర్ బాడీ జనరేటర్. జస్ట్ మ్యాప్ దిస్ బాడీ జనరేటర్ విత్ అవర్ బాడీ. ఓకే, and just click on save. Okay, now the http request will be called automatically. ఇప్పుడు మనం లిస్ట్ జనరేటర్ అనే ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలి. వై? బికాజ్ మనకి రెస్పాన్స్ బాడీ వచ్చింది. లిస్ట్ జనరేటర్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఈ రెస్పాన్స్ దానికి పాస్ చేసి దాని నుంచి మనం ఫోల్డర్ లిస్ట్ మళ్ళీ అప్డేట్ చేసుకోవడం, లైక్ ఇంకా డేటా క్యాచ్ చేయడం, ఇవన్నీ చేయాలన్నమాట. ఓకే, let me go to JavaScript tab. ఇక్కడ నేను లిస్ట్ జనరేటర్ అనే ఇంకొక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. పేజ్ మాడ్యూల్ డాట్ ప్రోటోటైప్ డాట్ లిస్ట్ జనరేటర్. ఓకే, లిస్ట్ జనరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్. ఈ ఫంక్షన్లోకి మనం ఏం పారామీటర్స్ తీసుకుంటామంటే XML, ఫోల్డర్ లిస్ట్. ఓకే, ఈ రెండు పారామీటర్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే XMLలో నేను బాడీ రెస్పాన్స్ని పంపించేస్తాను. ఓకే, ఆ తర్వాత నేను ఫోల్డర్ లిస్ట్లో మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. Let's see. Let XML string
is equals to XML. Okay, const parser const parser is equals to new DOM parser. ఈ DOM parser ఎందుకు వాడతాము అంటే మనకి DOM parser అనేది XML నుంచి ట్యాగ్స్ రిట్రీవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది DOM parser. ఓకే, and next const XML doc. Okay, XML doc is equals to parser dot parse from string of XML string comma text slash XML. ఓకే, మనం ఇలా డిఫైన్ చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లో వేర్ we can say let item is equals to XML doc dot get element ID of item dot get XML doc dot get element by tag name of item. Okay, tag name of item get element by elements అవుతుంది, ఎలిమెంట్ కాదు, get elements by tag name of item. సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫర్ let I is equals to 0 అంటే ఐటమ్స్ అన్నిటిని క్యాచ్ చేస్తున్నాము. క్యాచ్ చేసిన తర్వాత I equal to 0, సారీ లైక్ ఐటమ్ ఇక్కడ కోట్స్లో ఉంటుంది. let I is equals to 0 semicolon I less than item dot length. ఓకే, సెమికాలన్ I ప్లస్ ప్లస్ ఫర్ లూప్ తిప్పి అందులో ఉండే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ని మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు మనకి అబ్సల్యూట్ పాత్, క్రియేషన్ డేట్, డిస్ప్లే నేమ్, ఫైల్ నేమ్, లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్ ఇవన్నీ ఓకే, ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ క్యాచ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ద వేరియబుల్స్. let absolute path v is equals to type of item of I not equals to undefined. జస్ట్ చెక్ చేస్తున్నాం undefined కాకపోతే ఏం చేయాలని. undefined question mark item of I dot children of 0 dot inner HTML. Okay, and సో ఇలా మనం ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని క్యాచ్ చేస్తాము. సో మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అవి వచ్చేసరికి అబ్సల్యూట్ పాత్ ఇంకా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. ఓకే, అబ్సల్యూట్ పాత్, క్రియేషన్ డేట్, డిస్ప్లే నేమ్, ఫైల్ నేమ్, లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్, ఓనర్, టైప్, డిస్క్రిప్షన్, ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇలా అన్ని ఎలిమెంట్స్ క్యాచ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ type v is equals to folder folder list dot push. folder list లోకి పుష్ చేస్తున్నాం. folder list dot push ఇక్కడ లిస్ట్ కాదు మనం తీసుకుంది ఫోల్డర్ పాత్. ఫోల్డర్ లిస్ట్ తీసుకున్నామా. ఓకే, ఫోల్డర్ లిస్ట్ డాట్ పుష్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ పాత్ v.
మనకి ఫోల్డర్స్ ఉన్న పాత్ అన్నిటిని ఇక్కడ పెడుతున్నాం. టైప్ ఫోల్డర్ అయితే దాని పాత్ని మాత్రమే మనం పుష్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే మనకి అక్కడ సబ్స్ట్రక్చర్ ఎలిమెంట్స్ సబ్స్ట్రక్చర్లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని మనం క్యాచ్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకే, నౌ రిటర్న్ ద ఫోల్డర్ లిస్ట్. రిటర్న్ ఫోల్డర్ లిస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడతో మనకి ఈ ఫంక్షన్ పూర్తి అయిపోయింది జనరేట్ లిస్ట్ కోసం. So now let me go to the action chain, select the data processor. Now let me use call function component. Okay, inside this call function component, what we have to do? We have to select the function of the list integrator. Okay, let me select it. Opens the properties panel, call function. In the drop down I will select as a list generator. Inside that it is asking for the XML. I am giving the response body, and here in the folders list I am giving the folders path. Okay, we will give the folders path. Folders path, yes. Yes, it will be the folders path. Okay, now it's fine. Now what we have to do is we have to call that array data provider. After adding this, we need to check it, and we need to add the data into the table. Once we call the list generator, now we need to add the data into the table. Okay, for that data processing also we need to create one function. After that we need to remove the executed path. Okay, let me create that function also. This function will be my function. Let me create this function, page module dot prototype dot my function. In this function what I will do is I will take the XML object type, and ADP means here we have taken variables, that is catalog data. Let me take this catalog data. It's an array data provider. Okay, catalog data object type. Okay, and we define the function. In the same thing what we are doing here is the same things what we have done in the list generator. Okay, type v, all those things. Once we catch all these elements, let me go here and paste it. Once we catch all these elements, what we will do here is, if the type v is object type, then we will push the entire array into this function. Push the entire array into this function. Okay, like this. Not here ADP. Here what we call it as catalog data. Catalog data. Okay, let me format this. ఈ విధంగా అబ్సల్యూట్ పాత్, క్రియేషన్ డేట్, డిస్ప్లే నేమ్, ఫైల్ నేమ్, ఇలా అన్ని నుంచి డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. లెట్ మీ క్లోజ్ ఇట్. చేసిన తర్వాత we need to return the return catalog data. Okay, we are returning this catalog data and close this function. So మనకి ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. Let me go to action chain and again use the call function component, and what I will do here is I will select the function as my function, and this function is accepting the XML. I will give the response body. For catalog data, what I will do here is ADP catalog of data, and object type I will give the object type variable. Okay, now everything is mapped to the function. Okay, now what we have to do is
object type visual fine. Now we need to remove the path which is already executing in this already got executed, like already checked paths we don't want. So what we will do here is we will define one more function. We will call it as a path remover. Okay, path remover. Let me put this function here. Okay, this is the path remover function. We are collecting the list and we are collecting the current path. List of 0 is equal to current path, list of shift. What this will do is this will remove the current executed path. Okay, now let me go to the action chains. Like let me use call function again. Okay, now let me select this function path remover. After this I need to give the list. What I am taking here is folder path list, and current path for the current path what we have to give here is a folder list of 0. That means folder path of item of 0. Okay, now this is fine. Always the first one is get removed. Now what I will do here is I will call this call action chain function again, and I will call the same function, same action chain data processor. So what it will do here is it will check for the folder checker, subfolder checker. If it is true, then it will execute the entire action chain, and it will call the same action chain by itself, so that if there are any subfolders exist, then again it will execute. So it will go on like a loop and loop. Okay, so it will go on like loop and loop, and mm, um, if there are no folders, like the loop got completed, and if there are no subfolders to check, then what I will do here is I will call the component which we have in else branch, call the component which we are opened before the process, that is submitted found dialog, and I will choose the a method name as close. Okay, that's it. After this what we have to do is we have to set the array data provider with the proper type which we have defined here in the elements. See this one, like catalog data, absolute path, all these things we have to define in the types. Okay, let me define those things in the types. Catalog is the type. Let me create the field. Our field name is absolute path. Okay, here field 1 is absolute path. It is of string type, and our next field is creation date. And create a field. Field 1, it is creation date, and let me create another field also, that is description. And the next one is display name. Let me select the field as display name. These fields we are actually getting from the response. Okay, I have taken one response, and I am copying these things from the response. Okay, you are able to see all those things. Why we are creating these things means we are creating the fields what we are getting in the response. Only those fields we have to show in our table. Okay, let me take last modified date. All those things which you are getting from XML will be the string, so I am not modifying any of the paths, like any of the data types. Okay, let me put one by one. Last modifier, last modified, and we need to place owner, and okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 and the two are there. Let me paste those two also in the response. Parent absolute path, and we have only type. Okay, only type. Okay, now yes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, total 10 got completed. What we have to do here is we need to create one more variable of catalog data 2.
Why? Because the catalog data 2 will be useful inside the loop. Okay, let me duplicate it, and let me call it as catalog data hyphen 2, and the type for the catalog data is catalog. That's fine. Now let me create the type also, one duplicate one. Let me click on duplicate, and let me modify it to catalog 2. Okay, once this type also got created, let me go to the variables catalog data 2. Inside that I am taking the catalog 2. So everything is fine now, and one more thing is pending from UI. What we have done is, in the beginning, these fields we didn't know. Why? Because we don't have any response inside this combo box 1. Okay, now let me select this combo box 1, and let's change the values for these things. Like in labels we can keep anything, but in options we have to keep those properly. Let me go to the options. Text is a report, and value will also be the same report. And for the data model, okay, for the data model option, sorry, next we have a folder option. For the folder option, the same value also the same value. Now go to this data model option. Data model without spaces. Data model, yes, in text we will place space, but here we will don't use space in the value. So these will be the values which you are getting, and all the functions got attached. Everything is absolutely fine. Now we need to assign the data to the uh, table and the table variable. Let me drag and drop the assign variable action. Okay, once we got drag this assign variable action, let me select the catalog data 2, and in this catalog data 2 we have data. You need to select data, and what I am trying to pass here is uh, catalog data provider dot data variable dot catalog data provider dot data. This one, yes. Okay, variable catalog data 2. Okay, this is fine. This is fine. Now it looks good. Everything is fine. Let's check now by previewing the things. Okay. Okay, we got the preview here. Let me paste the report folder path, and just click on submit. Once I click on submit, it is processing, but I'm not able to see any data. Why? Because uh, here we have assigned the data to catalog data to variable, but here in front end to the table, what we have done is, inside this table, where is our table? Let me go to design mode. Inside our table we didn't inside our table we didn't added any data to it. Like if you see here, we have data of catalog 2 of data. Now go to columns here, select all the columns which you want to show it in the table. Then you can uh, see the details. Okay, see here, I have selected this catalog 2 data. Now I am able to see all the fields. Okay, inside our table. Now what we will do is we will set a few properties. Okay, like this column is expandable or not. Just click on the column arrow. There you can see like resizable enabled, and column sortable enabled. This type of options you can use for each and every column. Okay, you can place it for each and every column like this, and you can change the header text also if you want. Creation date you can put it as like this, and absolute path, like for absolute path you can place it like this. Let me go here, and the text will be absolute path. Let me change the case of the header text. Now just see the preview. In the preview you are able to see the things very nicely.
Okay, we got loaded the preview. I am selecting the type folder, not folder, data model here, and I am clicking on submit. Once I click on submit, we are able to see the data models here. See, two data models, we are getting the data. And if I am pasting the same path and I am changing it to report, now we will get one more record. And why it is not changing the previous details means in the action chains of our main action chain, button action chain, we need to place this data reset, uh, data reset, reset variables. Let me reset variables. The reset variables. Let me put it here in between this output and uh, dialog box. Let me select the variable like catalog data, catalog data 2, and let me just click on preview. Okay, now just let me just click on submit. Once we click on submit, it will fetch one report which we are having. Let me give the same path again and select the data model. Once we click on submit, see the previous data is going away and we are getting the details. Okay, this is how we are getting the data and how we are getting this report. In our next video, what we will see is we will add one download option here, and we will download all these details in one report format. Okay, this is all for the video, guys. Thank you very much.